ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾನು 4 hours ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 4 hours ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ PYQs ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಥರ ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಸರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್, ಸೈಜ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ PYQs ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲವ್ and numericals is double love. Okay, so next, first question ಮಕ್ಕಳೇ, very simple question. A prism of 60 degree produces angle of minimum deviation of 40 degrees. What is the refractive index? So I will do some question, 2-3 questions, then I'll take one of the model question paper. You can do the question with yourself. ನೀವು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 degree ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ A is equal to 60 degrees because it is a equilateral prism. And afterwards minimum deviation, D minimum is given as what? Basically 40 degrees. And ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಸ್ 2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ತುಂಬ ಸತಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So what is the mu value will be now? So we have to calculate. We have a famous formula called as mu is equal to, the formula is given by sin of. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus delta m divided by sin of a/2 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ mu is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ? ಸೊ mu is equal to sin of a plus d, a plus delta 60 plus 40, that is basically sin 50. 60 plus 40, you can substitute individually also and do it, but ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60 plus 40 ಎಷ್ಟು? 100 by 2 50. sin 50 divided by sin a/2, that is sin 60/2. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ 5 mark ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. 60/2 ಅಗೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ sin 30, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mu is equal to 2 times of sin 50 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ sin 50 degree mu times of 2 2-3 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಯು ಇಫ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ PYQs ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ mu is equal to 2 times of sin 50. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 50 degrees and get the answer ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು sin 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 0.766. ಸೊ mu is equal to 2 times of 0.766 ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆನ್ಸರು 66 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mu is equal to 2 into this much, so 1.5 something. The value will be 2 into 0.766. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 1.532. ಸೊ 1.532. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. mu is equal to sin of a plus delta m/2 by a/2. ಈಗ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ ನನಗೆ calculate angle of incidence. Since it's at minimum deviation, the angle of incidence ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. we know the formula d minimum is equal to 2i divided by ನಿಮಗೆ mu ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? d is equal to
2i divided by a, basically angle of incidence. And adadmele next from this only even this came a plus delta m by 2 derivation. And also I forgot to tell you this entire chapter I've done it in one shot lo ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 60 minutes ಎಂಟೈರ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 60 minutes ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈವನ್ MCQs ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i by a ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ 40 plus a, that is 60 divided by 2i. That is what we calculate here. This is what your angle of incidence. This is calculate already ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. This is what I it is. I is equal to a plus delta m by 2. 2i is equal to basically 60 plus 40, that is your 100, and I is equal to 100 by 2, that is 50. In fact ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 50 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಂಗಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಆಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ray of light passes through a equilateral glass prism such that the refracted ray inside the prism is parallel to the base. Whenever say the parallel to the base, that means it's a D minimum. They don't have to mention. So ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. at D minimum what will happen? At D minimum the ray what goes, no, this ray will exactly become parallel to the base and it will come like that. In that case this I value will be equal to this emergent value. I is equal to emergent, this R1 is equal to R2. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. R1 is equal to R2, I is equal to E at D minimum. That's why in the formula we get 2I minus A. Actually the formula is D minimum is I plus E minus A ಅಂತ. I plus C, I will be equal to E is equal to I. 2i. ಐ ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಈಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ that refracted. Okay, since it's given parallel to its base, that means it is D minimum. The angle of deviation of the ray, what is the angle of deviation of the ray ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So I'll later write the formula, but always you have to write the given equilateral prism and the A is equal to 60 degrees and it is at where? It is at deviation. So therefore I'm going to write the formula mu is equal to A plus delta m by 2 sin of A plus sin of A plus delta m by 2 divided by sin of A by 2. It's a equilateral prism, so I'm writing sin 30. Sin 30 and basically what I have to calculate here, what is the deviation. So this formula they're asking what is the value of this. What about refractive index? Oh, they are given refractive index as 3 by 2. So 3 by 2 substitute ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. 3 by 2 and 1.5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Sin of A plus delta, that is A ಅಂದರೆ 60 ಅಲ್ವಾ, 60 by 2 30 plus dm by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನೀಗ. I am splitting the 2 for both. A by 60 by 2 is 30, dm by 2 divided by sin 30 ಬಂದು ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 by 2 ಬಂದು 1.5 ಇರುತ್ತೆ, 3 by 2 ಬಂದು 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಫ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 ಪ್ಲಸ್ dm by 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಸ್ 15 ಅರ್ಧ ಬಂದು 0.75. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 plus dm by 2. Now we will use inverse trigonometry. Yesterday there was a maths exam, many people are saying sir see inverse trigonometry question ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಆಯ್ತಾ. sin inverse of 0.75 is equal to and 30 plus dm by 2 ಅಂತ. So you can go to always your natural signs ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ 0.7 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0.7 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೇಬಲ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 0.75. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 48.6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 48.56 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಪ್ಲಸ್ dm by 2. ಸೊ 30 ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ 18.6 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dm by 2 and dm is equal to 18.6 into 2 around 37.2 ಅಂತ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ you can calculate accurately whatever it is. Okay, so this is how it is, you have to calculate. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ they had given the mu value, you have to find the d minimum. Again sometimes they'll ask you to find speed of the light. The speed of light is given by what is the formula?
So what is the meaning of refractant index? Refractant index ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ refractant index of medium 2 with respect to medium 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ medium 1 we always take with refractant index of medium 2 with respect to medium 1. We always take reference medium is here usually. ಆಯ್ತಾ? So here ತಗೊಂಡ್ರೆ speed of the light in the hair, that is medium 1. Speed of the light in the hair, that is velocity in the medium 1 divided by velocity in the medium 2. Speed of the light in the hair, it always 3 into 10 to the power of 8, not divided by speed of the light in the medium 2. That's what we have to calculate. The speed of the light in light ray in the prism. So I need to calculate the prism value. I will take this here and the prism. So the prism, what's the value? So refractant index, what is the value? Answer is given. Glass is 3 by 2. 3 by 2 must be equal to 3 into 10 to the power of 8 divided by the velocity in the prism, and 3 cancel agutte. So your velocity in the prism will be equal to 2 into 10 to the power of 8 meters per second. So it's a very obvious. It is always see ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, refractive index is always value is more than 1, 1.5, 1.6 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So when you divide speed of the light in the hair is maximum ಅಲ್ವಾ, 3 into 10 power 8. ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So when I divide a bigger value by smaller value, I always get the value more than 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1.5, 1.6. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ even the question, I still remember question, there was a question asked one of the NEET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ಅದನ್ನೇ CET ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು. So they are given 3 values ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 3 rays going to intersect a prism, 3 different colors, I think violet, blue, indigo ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. They are given 3 refractive index. They were asking to find the ratio of the speeds. So more rays, more colors, more different wavelengths, ಅದಕ್ಕೆ different refractive index ಇರುತ್ತೆ. ಅದು the ratio of the speeds ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. It came in NEET as well as in CET once. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 3 into 10 power 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ face of an equilateral triangle prism so that it just suffers the total interreflection at the other surface? The refractive index of the material of the prism is given by 1.5. So ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಫರ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ರೇ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅಟ್ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಫರ್ total internal reflection, that is TIR. So what is this angle of incidence? Question is, what is this angle of incidence? What is this angle of incidence for which here angle of refraction is 90 degrees, not inside anywhere? So we don't know what is this value. We can evaluate take this as R1, this as R2. Na derivation ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. This is A. So how to calculate this? They're asking what is this I value. So now, and they're given the refractive index as 1.5. This is basically glass, outside is water. Refractive index of glass with respect to water is 1.5. They're given. So now in ಮಾಡ್ತೀವಿ, see, simple, very very simple. Illೊಂದು surface ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, you know one angle, you don't know other angle. So you know refractive index. So refractive index of glass with respect to water is 1.5, and that is equal to sin I by sin R. You can get that this by this anta. So then you can get the R2 value. Once R2 you calculate, see we have a relation that A is equal to R1 plus R2 anta. So once you calculate R2, we know it's an equilateral prism, so A is equal to 60 degrees. So your R1 will be what happens? 60 minus this one. R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 60 minus R2. Once you got the R1, then you can again calculate I2, again apply once again formula. It's a simple concept. You have to apply, you just use a Snell's formula, Snell's law, and get the answer. Only thing you have to calculate the inverse, sin inverse na calculate ಮಾಡಬೇಕು. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, let us take the surface. Yeah, let's take the surfaces as the surfaces as A. ನಾನು ತಗೋಣ A, B and C ಅಂತ ತಗೋಣ. So we're talking about surface AB. We'll take first the surface AC. The surface ಅಲ್ವಾ ಅದು, the face AC.
I'm taking the phase AC. In that phase AC, what happens? I'm applying the Snell's law. What is Snell's law? Refractive index of the medium with respect to the hair is no ನನ್ನ ಕೈ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ. ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾ, ಇದು ಹೇರಾ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ. ಡೌನ್ ಬಾಟಮ್, ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ is angle in this divided by angle in this. Ido this with respect to this is always this divided by this. Artha? So this with respect to this is given by, the refractive index is given by mu is equal to this with respect to this is given by sin 90 divided by sin of R2. Sin, so we know refractive index is 1.5, sin 90 is 1, then sin R2 is what happens? Sin R2, simple it is, and your sin R2 will be basically 1 divided by 1.5. So what is the value of 1 divided by 1.5? 2 by 3, 0.6. 1.5. 1 divided by 1.5 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 0.667 ಬರುತ್ತೆ. 0.667, and this is sin R2 is 0.667. So go to the trigonometric table and check where is 0.667. I think I have taken that. Okay. So go to trigonometric table, check where is 0.667. So you can see this is somewhere 0.667 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ trigonometrical. So I am getting somewhere 41 degrees 54, 0.665. Oh, either 665, 66. Somewhere we'll take this one. Okay. So we'll get 41 degrees, 48 minutes, or you can just say 41.8. That is the best. So we'll say this is 41.8. So sine inverse of shift sine inverse of shift sine inverse of 0.667. So I am getting answers 41.8. So you can also check it from the table ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ 41.665 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ, 0.665 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ 41.8 ಆಯಿತಾ. ಸೊ 41.8ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸೈನ್ R2 will be sine inverse of 0.667, which is equal to 41.8 degrees. Artha aita? R2 banta. Now we know that always this general formula A is equal to, we know that R1 plus R2. So now I am going to get the value of R1 as 60 minus R2, that is 41.8, which is equal to 18.2. Alva? Yeah, 18.2 degrees. We got R2. Once you got that, second ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೌ ದ ಸರ್ಫೇಸಾ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ. ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ I by R. Sometimes you have to use R by I. Sometimes they'll give some angles whatever they want. So you should know which is I, which is R. And this with respect to this is given by, so what is the refractive index is 1.5, that is given by sine of first one. What is that value? Sin I divided by sine R1. In this case it is R1. And what is my sin I1 is, I don't know, I need to calculate sin I. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. R2 ಬಂದು 18.2 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. sin I ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ. ಸೊ ಯುವರ್ sin I will be equal to, so sin I will be equal to 1.5 times of sin of 18.2 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1.5 ಇಂಟು sin 18.2. ಸೊ 1.5 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ 18 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 18.2 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0.2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 35.2, ದಿಸ್ 35 ಆ್ಯಂಡ್ 0.2, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.5764 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ 18.2 into 1.5. So the value I am getting is 0.468 ಬರುತ್ತೆ. So what is my I will be sin inverse of 0.468. What is the answer will be? Shift sin inverse of 0.468. Around you'll get the answers 27.9 degrees ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ 2025 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you understood all these questions,
ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಾ, you have to calculate this question by yourself. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅನಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 40 ಕೊಟ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus delta m by 2 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯ್ತು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ 40 degrees, ಯು ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 1.532 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ if the prism is placed in the water of refract index 1.33, find the new angle of the minimum deviation. Very simple. ಏನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus delta m by 2/2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್, ಸಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ. 1.562 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 532 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಔಟ್ಸೈಡು 1.33 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus delta m by 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to use ratio. You would always find refractance of this with respect to this. That means glass with respect to water. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪೇ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿ ಇದಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿ ಎಮ್, ರೈಟ್. ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1.532 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.33. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 10.34 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. The only thing is second time you have to do this divided by this. ಅದನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An object is 3 centimeters is placed in 14 centimeters in front of a concave lens. Okay, the focal length is 21 centimeters. Find the position, nature and the size of the image ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay, fine. Again, it's very simple, makla. So what they're asking is basically an object is 3 centimeters. Okay, always diagram ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್. ಈ ಥರ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಯಿತಾ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಇಸ್. An object is 3 centimeters placed 14 centimeters in front of a concave lens of focal length 21 centimeters. Of focal length, what happens? 21 centimeters. Focal length 21 centimeters. Idenidu. Place that object is 3 centimeters. Focal length is 21. So let us take focal length is 21 centimeters. Focal length is okay, 21 centimeters. And then where is the object is placed? The object is placed at a distance of 14 centimeters. 3 parts divided by, okay, 3. Object is placed at 14 centimeters. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ at 14 centimeters ಅಲ್ಲಿ. They're asking that find a position, nature and size of the image. So obviously we know that the ray will go like this and then it will undergo either on deviation ಹೋಗುತ್ತೆ and then it will go diverted. One more ray which goes through say pole, it will go undeviated. And ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ray diagram. You should know ray diagram. This is very important if you are preparing for CET at all. ನೀವೇನಾದ್ರು CET ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ಸಾರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. CET ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you should be able to eliminate the options. By seeing the diagram I can say the answer should be less than 14 centimeter kadime irbeku, because in the image will form in between this object and the mirror. When it's at 14 centimeter only, its answer should be less than 14 centimeters. It will be something like 10 or 8 or 9 or hangirutte. I can guess that. What is the nature? It is an erected image. It's an erected image. It's a virtual image.
virtual, erected and diminished. It is smaller than the object. So magnification calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ answer should be less than 1. Magnification should be less than 1. I can check that also. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು. We can guess everything just by looking at the diagram. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು CET ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ CET ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 centimeters ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 1 by 1. So always write the given. What is the given is basically image distance. So object distance is placed at minus 14 centimeters and image, I don't know where is formed. I have to calculate. And focal length is always taken towards the where image is formed. Image is this side, so focal length is taken this side. So focal length is negative, so that is minus 21 centimeters. Ishtella kottadmele formula use ಮಾಡಿ direct ಆಗಿ. So the formula is basically simple. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, and then afterwards 1 by v minus 1 by u. So let's make it tell faster. 1 by v, 1 by v I have to calculate. 1 by v is equal to 1 by u plus, again I'll substitute the values in over here, minus 1 by u minus plus 1 by 14, and 1 by f is equal to minus 1 by 21 centimeters, and then afterwards 1 by v. So 1 by v is equal to shift ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ. So shift ಮಾಡಿದಾಗ minus 1 by 21 plus minus 1 by 14, and I will take 1 by v, I'll take minus 1 by 7 common in this. I'm going to get the answer as 1 by 3 plus 1 by 2 alva. So yeah, almost lipat this one, again minus 1 by 7, again I'm going to take 2 plus 1, that is 2 plus 1, that is 3 divided by 2 into 3 6. The answer is minus 1 by 7 into 5 divided by 6 ಬರುತ್ತೆ. So the 1 by v will be equal to 7 6 45, 7 6 42. 7 6 42 alva. 42 divided by 5. So what the answer will be? 40 divided by 5. The answer is 8.4. So it is minus 8.4. We guessed it long back. That means the answer should be less than 14. It's less than 14. Correct answer. Let's go for next question. Let's go fast. So nane fast yesterday when I met some students, they're watching the videos in 2x and 3x. So I was asking, nane 2x fast and then students are watching the videos in 2x. Okay, that's good. So 1 by v is equal to minus 8.4 centimeters. In next time calculate, now I have to calculate nature. You can clearly see image is formed at, you can write a statement, image is formed at a distance of 8.4 centimeters from the lens. And then you help from the lens towards the object side. Towards the object only, it's a distance of 8.4. Write on your own words, okay? One sentence very adadmel nantara they asking what's the nature. So if you want to find the nature, we can see we got the it's negative. So negative indicates basically it is okay. I can calculate magnification, then we can do that. Magnification for lens is just v by u. Mirror it's minus v by u. For lens it is v by u. What is v in this case? What is my v? V is minus 8.4. Minus 8.4. What is your u? Will be minus 14. So minus cancel out. 8.4 divided by 14. So we know it should be answer should be less than 1 because it is diminished. And 1 by 4, that is 0.6. We got the answer as 0.6. And once you got the magnification, so magnification is less than 1, and magnification is basically positive. This indicates that it is diminished. So less than 1 means it is diminished or smaller than the object, and magnification is positive. It indicates that it is an erected image. It's an erected. It is an erected and then erected image plus it is real and erected image. You can say because real it's positive it is. Adadmel nantara they asking find the size of the image formed. Okay. So we got this. What is the size of the image is formed? Again, we know the formula. Magnification is height of the image divided by height of the object. We get magnification as 0.6. Height of the image divided by height of the object. So your height of the image will be equal to 0.6 times of height of the object. So what is my 0.6 into height of the object? Height of the object is basically 3 centimeters. So the answer will be 3 into 1 6 or more than 2. So it is 1.8 centimeters. The value is 1.8 centimeters. That's it, makle. So you should do this question by yourself. Ee ತರ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. They've asked this question in the model paper. I want you to do this question by yourself. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? An object is placed at a distance of 0.3 meters from a convex lens. Convex lens of focal length 0.2 meters. Find the position and nature. ನೋಡಿ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will do, you do by yourself. ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. An object is placed at a distance of 0.3 meters from a convex. ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 0.2 ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 0.2 f 2f ಬಂದು 0.4 ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ 0.3 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ f and 2f. ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f and f ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and f, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f. ಸೊ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ f is equal to 0.2. 2f ಏನಾಗುತ್ತೆ
So when object is placed between, between Fn to F, image is formed beyond 2F and it will be inverted image. And since you beyond 2F, so it is enlarged. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. So obviously your magnification should be more than 1, and then you get magnification negative because it is inverted images, and then you will get your, are they asking height of the image? No, they're not asking, leave it. And what they're asking is, so okay, at what distance to which ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We can calculate the image distance. Obviously your image distance should be more than 0.4. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0.4 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 0.02, ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ through which find the distance through which the object should be moved to get a image of linear magnification 1. Whenever I say magnification is 1, so if the magnification is 1, that means it is basically if you take the modulus, if magnification is 1, that means your image distance should be equal to the object distance. The image distance should be equal to object distance. So obviously it's very common if I place my object at 2F, an image will be at 2F, and in this case only magnification is 1. This is famous lens. This is all condition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು if you are doing for CET. Board exam no problem. So that means I have to prove it 0.3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so I have to move through a distance of 0.1 away from the lens to make sure to get magnification 1. So I have written this answer. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 we have to move to the 0.4 itself. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ because 2F is 0.4, whenever object is placed at 2F, image is also formed at 2F with magnification 1. ಆಯ್ತಾ? Next, let's go for next question. Come on, ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. Okay. The radius of curvature of two surfaces of a convex lenses give 0.2 meters ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು 0.2. ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು mu is equal to sin of a plus delta m by 2 by a by 2. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯೂನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯೂನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವು ಆ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್ ಒನ್. Sometimes they'll ask you to find mu directly, sometimes they'll ask you to find delta d minimum. So we covered all types of questions. Artha. Next, coming to lens makers formula, radius of curvature of two surfaces of convex lens ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they're given the value of r1 and given the value of r1 and r2. Find the focal length f ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Refractiveness ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Also find change in the focal length if it is immersed in the water. See, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ CET ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಹೇರಲ್ಲಿದೆ, ಆಚೆಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಗಿವನ್ r1 r2 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ದ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 mark. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ r1 is given as first one is always 0.2 and the second one will get negative in terms of minus 0.22 mm. Aita. So next, because this is r1 is 0.2, this is minus point. If it's positive, it's negative. Find the focal length. The formula is equal to, and they given refractive index mu is equal to 1.5. So we know the formula, that is 1 by f is equal to formula, you know. So mu minus 1 with into 1 by r1 minus 1 by r2 formula. So this formula we use mu minus 1, the 1.5 minus 1, that is 0.5. into 1 by r1, that is 0.2, plus 1 by minus of minus 1 by r2, that is 0.22, minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ we just have to calculate the focal length. So we will take the LCM for this. So your 1 by f is equal to LCM ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 0.5 times of 0.22 plus ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ 0.2 divided by this into this 2 into 22 44. So ಇಲ್ಲಿ 2 decimal 1 decimal 3 decimals 0.044. Yeah, 0.22 into 2, 2 into 2 20, 2 into 22 44. ಇಲ್ಲಿ 2 decimal points, ಇಲ್ಲಿ 1 decimal point. So 3 decimal points ಬರಬೇಕು. 44ಗೆ
ಮುಂದೆ 3 decimal points, 44 into this much. So the answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? So the 0.5 divided into, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0.42, 0.2 plus 0.42 divided by 0.044 ಬರುತ್ತೆ. If you calculate 1 by f, if I shift the decimal points, this will become ಇಲ್ಲಿ 3 decimal points, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 3. So your f becomes basically 44 divided by 5 into 42. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 decimal ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 44 divided by 5 into 52 ಬರುತ್ತೆ. 44 divided by 5 divided by 42. Answer is 0.209. That is 0.209. In F, what is the values you are taken in terms of meters? So this is meters, it's 20.9. It is centimeters. Okay, this is the answer. 20.95 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So okay, this is the F value. Once you got the F value, what they ask you now second time, ನಾವು ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. When I put it in the water, what will happen now? When I put this in the lens in the water, so always I have to take, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಈಗ ಇದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 1.5. ಓಕೆ, ಇದು 1.5 ಇದೆ, ಆಚೆ ಬಂದು 1.33 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, I have to substitute the relative refractive index. Now what will happen now? What the relative refractive index will be? So the formula will be, let's do this. Okay, so 1 by f dash will be equal to new refractive index. So what is relative refractive index? That is glass with respect to water. That is 1.5 divided by 1.33. So the value will be 1.5 divided by 1.33. So answer bandu 0.127, 1.1278 ಇದೆ, 1.127 ತಗೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.127 ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by f dash will be equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, anyway I will also write into 1 by r1 minus 1 by r2. So now the formula becomes 1 by f dash, the new f dash. So will be 0.127 minus 1, that is 0.127 into 1 by r1, that is 1 by same thing, that is 0.2 minus of, oh, they're asking that, we already know this value, right? So why are you even calculating this? Imagine the water of refractive index 1.33. They're asking, you can directly do it because we already calculate this alpha. You can do, okay, again you can do in this way also. We can calculate this and put again 1 by 0.0, 0.22 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you'll get the answer. Or what we do, since we have to calculate this same, we can do in this way ಮಕ್ಕಳೇ. What we can do is, we can always take the ratio, that will be very nice. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು f ಅಲ್ವಾ, ಇದು f dash ಅಲ್ವಾ. So if I take the ratio of that divided by this, if I take 1 by f divided by 1 by f dash, ಆಯ್ತಾ, that must be equal to 1 by f ದು mu minus 1, 1 by f dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, mu of glass water with respect to 1. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ 1 by r1 minus 1 by r2, ಈ ಕಡೆ 1 by r1 minus 1 by r2 ಇರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, and in fact this formula is more useful in your CET. This formula, especially this formula, minus 1, ಆಯ್ತಾ. So I need to calculate what is f dash. So f dash will be what happens, mu minus 1, that is 1.5 minus 1, that is 0.5 divided by, this is 0.127 into f times of that. So what is your value will be, f is 20.9. So 0.5 divided by 0.127, that is 3.93 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, 3.94 times of f. F is what mine? F is 20.9 centimeters. So that will be equal to into 20.959 centimeters. Something I'm getting around 82 point something ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 82.3 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It depends on how many decimals you take. If you take accuracy and 3.94 ತೊಗೊಂಡಿನಿ, if you take 3.9 into 20.9, you will get the answer is 81.51, 82, depending on what value you will take it. Okay, ಇದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ they are asking what the question is. So now this is what happens. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Sorry, I would have made it to guess this answer. ನೋಡಿ, I think if I tell the board exam ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ actually. Whenever if you can calculate what is the focal length here, you can guess the focal length here very easily. This question is asked in CET. You have to answer this in 1 minute. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ 1.5 ಮೈನಸ್ 1.3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 1.5, ಇಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1.5, ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬೆಂಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ 82 ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ದ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ f dash minus f. What is f dash is 82.2, 82.3 minus your f, that is 20.9. So just get the answer for this. 82.3 minus 20.9. Answer is 61 or 16 over 61.4 centimeters. Since I took the 3.9, if you taken 3.9, if you take one decimal, I think you may get 60 sometime. Depending on decimal points you have taken, you'll get the answer. ಸ್ವಲ್ಪ changes ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is very important question. This kinds of question, especially in your CET. But board exam ಅಲ್ಲಿ full ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅದಾದ ನಂತರ the equiconvex lens of Ng is equal to 1.5 is immersed in liquid of refractance 1.6. The radius of curvature of the such surface is 0.1 meter. Find the nature and focal of the lens. This is very important. Today makla, again they are not given what kind of lens it is. So I have given the answer for you. The answer already birth is, you can very simply calculate it. But I want to explain something else here, concept. In concept and an equiconvex lens, avare kottbidi yavadanta equiconvex lens of immersed in liquid, nature, focal length of the lens. Avare kottare convex lens anbittu. Okay, fine, let's see. So there's one convex lens is given basically here. So convex lens is given and refractive index of inside is Ng, and it is immersed in the liquid. It is the value of inside is 1.5, outside is 1.6. See, this question asked one of the CET exam, that what will happen. So the behavior will change. See, inside 1.5 irodu, outside 1.6. If you take a convex lens, if the lens has to behave like a convex lens, then inside refractive index, the refractive index of refractive inside should be more than outside. Inside is more than outside. Then it will behave as a, if it is a converging lens, it will behave like a converging lens. But if ulta happened, the refractive index of outside is more than inside. Sorry, outside is more than inside. Then what happens? The behavior will change. If it is a converging lens, it will become diverging lens. Common sense alva. Outside jasti ide. This question was asked in the KCET exam. So obviously if it's a convex lens, but it will start behaving like a concave lens. It will behave like a concave lens. Why? Because outside refractive index is more than inside refractive index. Okay, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರು, if you are not preparing for CET seriously and all, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ given formula. Since I am going to get refractive index negative here, look at this, 1 minus 0.98. How come negative it is? Oh, ulta barbittidini. Sorry, 0.938 minus 1. Since I am getting negative value here, therefore it will behave differently. It is actually a convex lens, but it will behave like a concave lens. Why? Outside refractive index is more than inside refractive index. This is very important topic. Next, a small bulb is placed at the bottom of the tank of containing the water to a depth of 80 centimeters. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge? It's very simple concept. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. a coin is placed at the bottom of a tank and it appears to be raised. What is the depth through which it is raised? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ರೇಸ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ರೇಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ರೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೂ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇ whose angle of incidence will be critical angle. In that case, the ray will not go outside, it will just go on the surface like this. So if any ray goes beyond this, it will not go outside, it will come inside because it will undergo total interreflection.
That means what? Up to certain level only the light will come out. ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ you can just see some kind of circle. Only that much is coming up. ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. So because all the rays which goes beyond this will go under total interreflection. They're asking, now the question is that calculate, what is this area? Area simple pi r square. It's simple, it's more about I need to calculate the radius. It's full of mathematics, that's it, nothing is there. Just calculate radius. You have a trigonometry tan theta. Tan theta is equal to radius divided by height. You calculate the theta value. Simple, it's just simple question. You calculate the theta, use tan theta, get the value of r, then pi r square. I'll erase this diagram, I'll draw very good diagram, okay? Next, the diagram is like this. So let's draw a very good diagram, hopefully. Yeah, very good diagram. Line I never learned how to put line throughout my life. Yeah, next. Okay, fine. So I have this bulb here somewhere here, okay? So there is one ray, there is one particular ray. After this it will undergo total reflection. There's one more ray, same distance, it will undergo total after this. So only rays will come from inside this, and this is my center. And why, what will happen here? It is angle of incidence is equal to critical angle. That's why it's going like that. And illindane nimge entire nimma light barta irutte, okay? This height is given, height is 80 centimeters. 80 centimeters kottidare. Logic is very simple. If it is IC, this also will be IC because it is alternate Z shape, Z angles. So ಈಗ basically simple ಮಕ್ಕಳೇ, always you write a given diagram ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ diagram ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ given ಬರ್ದಂಗೆ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, so what is my tan will be your tan ಇಲ್ಲ, I need to calculate I ಅಲ್ವಾ. So refractive index always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is 90 degrees ಆಯ್ತಾ. So this is a medium, this is a water. So refractive index of this with respect to this, mu is equal to sin 90 divided by sin IC, or you can directly say formula. I think you know the formula directly. Mu is equal to 1 by sin S. This is a direct formula. And what is my mu will be? Refractive index kottidara 1.33. 1 divided by sin IC. Sin of IC will be basically your have to calculate. So sin IC will be basically 1 divided by 1.33. 1.33 andre 3 by 1 divided by 1.33. 1 divided by 1.33. 0.75. Going to get answer is 0.75. Yeah, 3 by 2, 2 by 3 reciprocal. Okay, 0.75 barutte. Your IC will be sin inverse of 0.75. Go to a table and check 0.75 is anbiಟ್ಟು shift sin inverse of 0.75. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 48.59 ಇದೆ. I'll write 48.6 degrees. That's the answer. That's critical angle. We got it. Once you got a critical angle, now it's very simple makle. You consider this triangle, consider this triangle, consider this triangle. This triangle is basically this triangle alli tan theta. So my tan IC will be equal to opposite, that is radius. The radius of this is the radius alva. This radius divided by tan is radius divided by height, that is 80 centimeters, and my radius will be equal to 80 centimeters times the tan IC. Tan IC. So what is my radius? 80 into tan IC. Tan of, go to natural tangents. Natural tangents. Find the value of tan 48.6. So the tan 48.6 will be how much? 1.13 into 80 to 80. I am getting the answer as 90.7475. 90.8 centimeters ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80 centimeters, and you can say 0.9 meters. And once you got the radius, then you can go to the value and get the area. Area is equal to pi r square. Neeve calculate ಮಾಡಿ, pi into r square, 3.14 into 0.9 into 0.94. So it's little less than 2.8 2.5 ಬರುತ್ತೆ. Because 0.9 into 0.9 is 9 is 81, 0.81 ಬರುತ್ತೆ. So 0.9 square ಇನ್ನಾಕ್ಲಿ 32 2.26 ಬರುತ್ತೆ. 3.14 into 0.9 square. Yeah, to exactly calculate this, I'm getting 2.54. So just calculate this. I'm getting around 2.54 meter square. Right? So that's it. Tan 48.6. 1.134. This value is 1.
34 to 80. 0.134 into 80, 90.7 to 0.9 alla. You can remember 90.7. If you put accurately a little bit more, you'll get an answer. 0.908. This is 0.0908. 0.14. 0.908 square. Something about 20. 2.6 and about 2.6 2. Anyway, you can calculate. So this is how it is. Let's go for next question. And a small bulb is placed at the bottom of a tank. Again, please try this by yourself. Neeve try ಮಾಡಬೇಕು. Solutions ಇಲ್ಲಿದೆ. Solution first ನೋಡಬಾರದು. First try ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They asking diameter. Just calculate radius and double it. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. It's very simple question. They are given all the values for you. So what is this well? Sometimes they directly give two lenses. I think they ask one of the PYQs. They given focal length 1, focal length 1. The 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. We have to add ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡಿ 1 by 0.2 plus 1 by 0.3. So that's a value. So 0.5 divided by 0.06. So that is 50 by 6. That is 1 by f. Here f will be 6 by 50. You will get it in you will get it in meters directly. Into 100 model centimeter barutte. 2 is 12. So effective focal length is 12 centimeters. Effective focal length just calculate ಮಾಡಿ add ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. P is equal to 1 by f. It's equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Or you can say P is equal to P1 plus P2. P1 plus P2 calculate ಮಾಡಿ, you'll get the answer. So P1 is 1 by 0.2, 1 by 0.2. That's simple. 1 by 0.2, 1 by 0.2, 5 plus 1 by 0.3, 0.3, 3.33. So it is 8.333. This is the diopter D. Arthaita? Simple. Arthaita makle? So that's it about the the ray optics numericals. We have covered everything. First bandu, you should know the prism formulas because that's very important. Adu ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. The major important formula mu is equal to sin of a plus delta m by 2 by a by 2. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಯು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.